మొత్తం ఇది చూస్తుంటే పాన్ ఇండియా ప్రెస్ మీట్ పెట్టారు, చాలా హ్యాపీగా ఉంది సార్. నిజంగా థ్యాంక్ యూ. అయితే ఎప్పుడు కూడా మీరు కాంట్రవర్సీకి దూరంగా ఉంటారంటారు, కానీ సోషల్ మీడియాలో మాత్రం విజయ్ ఫ్యాన్స్ వర్సెస్ అనసూయ ఎప్పుడు చూసినా ట్విట్టర్లో మాత్రం కొంత గొడవలు అవుతూ ఉంటాయి. ఎందుకు ఆ కాంట్రవర్సీ జరుగుతుంటుంది, ఏంటి దీనికి కారణం ఏంటి అసలుకి? దీనికైనా ఫుల్ స్టాప్ పడే అవకాశం ఉందా? ఎందుకంటే విజయ్ గారు అంటే మాకు తెలుసు, మీరు కరోనా టైంలో కానీ అంతకుముందు కానీ ఎన్నో హెల్పింగ్ చేస్తుంటారు, బిఫోర్ చాలా చేశారు, ఇప్పుడు కూడా చేస్తున్నారు, మొత్తం చేస్తున్నారు. కాకపోతే ఏంటంటే సోషల్ మీడియాలో మాత్రం కొంత ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు వస్తున్నాయి. ఎందుకు? గొడవ పడే వాళ్ళని అడగాలి, ఎందుకు గొడవ పడుతుండ్రో మనకు తెలియదు అసలు. ఏం నడుస్తుందో అక్కడ, ఎందుకు నడుస్తుందో. ఆల్సో ప్లీజ్ మీ క్వశ్చన్స్ ఖుషి గురించి మాత్రమే అడగాల. Yes, the lady in orange. One last question from Telugu team, please. Yes. Sir, first మీరు పుష్ప, వాల్తేరు వీరయ్య, వీరసింహారెడ్డి, ఇప్పుడు ఖుషి, వరుసగా మైత్రినే 2023 అన్నట్టుగా ఉంది. ఇప్పుడు ఈ పుష్ప 2 రిలీజ్ 2024లో ఉంది. మీరు అనుకున్న బడ్జెట్ కంటే కూడా ఖుషికి చాలా ఎక్కువ బడ్జెట్ అయింది. ఎందుకైందంటే విజయ్ దేవరకొండ స్టామినా పెరిగింది, అలాగే సమంత గారిది కూడా పెరగటం వల్ల పెరిగిందా, మధ్యలో ఏమన్నా ప్రాబ్లం వచ్చి పెరిగిందా సార్ బడ్జెట్? లేదండి, బడ్జెట్ ఎప్పుడు పెరగలేదు. మేము అనుకున్న బడ్జెట్లోనే తీశారు. థ్యాంక్స్ టు అవర్ డైరెక్టర్ శివ. మేము ఏదైతే అనుకున్నామో ఆ బడ్జెట్లోనే అయింది. మధ్యలో ఒక 4 months మూవీ ఆగి డిలే అయింది, అంతేగాని యాజ్ ప్లాన్ జరిగింది. శివ ప్లాన్ వాజ్ టు కంప్లీట్ దిస్ మూవీ ఇన్ 4-5 months. అయిపోయింది, మధ్యలో బ్రేక్ రావడం వల్ల గాట్ డిలేడ్. బట్ మా బ్యానర్లో ఇంత ప్లాన్డ్గా జరిగిన మేము చేసిన మూవీస్లో వన్ ఆఫ్ ద మూవీ అని చెప్పొచ్చు. Hello Vijay, this is Vishnu from Silly Monks. I would like to ask you the process of your eyes. At the time when the song released on YouTube, I don't know whether you noticed this or not, there are so many comments of women that it will be great and I will be on cloud 9 if someone like Vijay Devarakonda looked at me. Your eyes, the Viplav's eyes always have this kind of vulnerability, genuinity. The intimacy you convey to the women always have that tint of genuinity. So what's your process of eyes? And I would, adding to that, I would like to ask you one more question. LIKE was a very much hype project, and it didn't perform well. So you're back on with your so-called rowdy attitude in Kushi promotions with full energy. How do you handle failures, man? Your first question about the eyes, it's not so scientific. Let's not make it a process. It's the most simplest thing, like looking at a woman and loving her and looking at her with love it comes naturally. There is no process or science to it. I think when you're fond of someone, you see it in their eyes. It's as simple as that. How do I handle failure? Like, I think about it. I think about what went wrong, the process. The failures are really important. I think it's needed, and I needed a failure like LIKE. It was important for me because there was a lot. That's the only way I can learn, because I don't have an institution around me who will guide me. I make my own decisions. They succeed, I learn something. I make my own decisions. They fail, I learn something, and that's the only way I journey through life, by making decisions. Some fail, some work. But I enjoyed the film, and I enjoyed making the film, and I'll think of it fondly. Yeah, but the failure does upset you for a while. The thing that about me that about LIKE that upset me was that I didn't see it. So the failure of the film didn't affect me as much. I was like, how did you not see it? That felt for me, Vijay Devarakonda, when he says something, it happens. He makes it happen. And I said it would be a hit, and it didn't. So I was like, how the bloody hell did you not see this, you dumb idiot? So that took a time, and that took some time, but
I've decided that for the next 3 films, I'm somebody who speaks my mind. When I think a film is a hit, I call it a blockbuster. I've decided that for the next 3 films, I'm going to shut my mouth and let my work speak. So it's a self-inflicted punishment because I embarrassed myself. So I've given that punishment, and for the next 3 films, I'll shut my mouth. ಹಾಯ್ ವಿಜಯ್ ಸರ್, ಅವಿನಾಶ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅವಿನಾಶ್, ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕರಿಯರಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿರೋ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಇದೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿರೋ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಮೂವಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನಂದರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮೂವಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ನ, ಮತ್ತು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಏನಿದೆ? I just said I will not talk about results. It's a punishment I've given myself. It's a beautiful film. I have a feeling about it, but I won't talk about it. About successes and failures, I think to anybody, if this question is being asked a lot, I think everybody at some level is worried about failure or working for success. I think it's a stress everybody finds in their respective field. Forget being an actor and cinema. I think as a journalist, you want your article, your video to be successful. I don't think you should worry about both. To tell you, there is nobody in human history who's been successful, who's not failed. It is part of life. You have to. There's nobody who doesn't fail. Like, success is not failing. Success is failing and then still moving forward and correcting the wrong things and doing it right. So we give too much importance to both, too much importance to success or too much importance. They're just like, life is what happens between them. I've had 10 releases, so I've had 10 successes or failures. I've lived 34 years. Life is not those 10 moments. Life is what I do between them and long after them.